El Sol del Mediodía castigaba, sin piedad la base naval de Coronado, California, mientras los nuevos reclutas se terminaban su entrenamiento matutino. Entre los en contraban Marcus Thompson, un texano de 22 años con más musculos que sentido común, Jake Rodriguez, un neoyorquino sarcástico que crea saberlo todo sobre jerarquías militares, y David Chunt, un californiano tranquilo que prefería observar antes de actuar. Los tres habían legado a la base hacia apenas 2 semanas, frescos de la academia y llenos de esa confianza arrogante que caracterizó a quienes no han sido humiliados por la realidad militar. Habían escuchado historias sobre los entrenamientos brutales, las misiones imposibles y la camaradería inquebrantable de los SEAL, pero nada los había preparado para la completa red de protocolo y respeto que regía cada aspecto de la vida en la base. Esa mañana, después de un ejercicio particularmente agitador de combate cuerpo a cuerpo, los tres novatos se dirigían hacia el comedor cuando Jake notó a una mujer de mediana edad caminando sola por el pasillo. Vestía un uniforme naval impecable, pero sin las insignias claramente visibles debido a la distancia y la forma en que llevaba puesta la chaqueta. Su cabello castaño estaba perfectamente recogido en un moño militar reglamentario, y su postura irradiaba autoridad, aunque los jóvenes SEAL estaban demasiado absortos en su propia conversación para notarlo. Miren eso, susurró Jake con una sonrisa maliciosa. Parece que tenemos a una nueva secretaria, o algo así. ¿Creen que es de recursos humanos? Marcus, todavía con la adrenalina corriendo por sus venas después del entrenamiento, es sumo a la especulación. Probablemente es otra burócrata que viene a decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Ya sabes cómo son estas personas de oficina. David frunció el seno, algo en la forma en que la mujer caminaba le parecía familiar, pero sus compañeros ya estaban tramando algo. Jake había desarrollado una reputación por sus bromas inofensivas que tenían la costumbre de meter sin problemas, y esta situación tenía todos los ingredientes para el desastre. ¿Qué tal si le damos una pequeña bienvenida al mundo real? Sugirió Jake, sus ojos brillando con travesura. Nada demasiado serios, solo algo para recordar que aquí las cosas funcionan diferente. La mujer se acercaba hacia ellos, su paso firme resonando en el pasillo de concreto. Llevaba una carpeta bajo el brazo izquierdo y parecía estar revisando algunos documentos mientras caminaba. Los novatos intercambiaron miradas cómplices, completamente ajenos al hecho de que estaban a punto de cometer el mayor error de sus cortas carreras militares. Marcus se adelantó ligeramente, bloqueando parcialmente el camino. Disculpe, señora, dijo con una sonrisa condescendiente. Creo que ha perdido. Las oficinas administrativas están en el edificio B. No por aquí, donde entrenamos los verdaderos soldados. La mujer levantó la vista de sus documentos, sus ojos gris evaluando rápidamente la situación. Había algo en su mirada que debería haber servido como advertencia, una calma absoluta que solo viene con años de comando y autoridad indiscutible. Pero los jóvenes SEAL estaban demasiado emocionados con su broma para prestar atención a las señales. Además, continuó Jake, acercándose con esa confianza arrogante que caracterizaba sus travesuras. No creo que entienda lo peligroso que puede ser esta área para personal civil. Mejor regrese por donde vino antes de que alguien se lastime. La tensión en el aire era palpable, aunque solo uno de los presentes parecía ser completamente consciente de ella. David había comenzado a retroceder instintivamente, su intuición gritando que algo estaba terriblemente mal. La forma en que otros militares que pasaban por el pasillo saludaban discretamente a la mujer, la manera en que ella lavaba su uniforme, todo sugería que no era simplemente otra empleada administrativa. Pero era demasiado tarde para detener lo que ya estaba en marcha. Marcus y Jake habían legado demasiado lejos para retroceder sin quedar como cobardes frente a su compañero, y su orgullo juvenil los empujaba hacia un precipicio que no podían ver. La mujer se detuvo completamente, plegó cuidadosamente los documentos que había estado revisando,
y moro directamente a los tres novatos con una expresión que podría haber congelado el Océano Pacífico. En ese momento, David notó algo que hizo que su sangre se enfriara. En la muñeca izquierda de la mujer, apenas visible bajo el puño de su chaqueta, brillaba un reloj de oro con grabados que reconoció de las fotos en la oficina del comandante de la base. Caballeros, dijo la mujer con una voz que era suave como la seda pero cortante como una navaja. Creo que necesitamos tener una conversación. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. La mujer no había levantado la voz. No había mostrado señales externas de irritación, pero había algo en su tono que hizo que los tres novatos se sintieran como ratones bajo la mirada de un halcón. Marcus, quien había sido el más vocal hasta ese momento, sintió que su confianza se evaporaba como el agua en el desierto californiano. Conversation, tartamudeó Jake, su sarcasmo neoyorquino completamente ausente por primera vez en semanas. Señora, nosotros solo estábamos. Silencio, interrumpió la mujer. Y aunque no gritó, la palabra tuvo el efecto de un rayo. Cuando habló, ustedes escuchan. Cuando preguntó, ustedes responden. Está claro. David, si a intuición había estado gritando señales de alarma durante los últimos 5 minutos, fue el primero en responder con un sí, señora, apenas audible. Sus compañeros lo siguieron con respuestas igualmente temblorosas, aunque no comprendían completamente la magnitud de su error. La mujer comenzó a caminar lentamente alrededor de los tres novatos, como un depredador evaluando a su presa. Permitan presentarme adecuadamente, y que parece que no fueron informados sobre quien maneja las operaciones en esta base. Se detuvo frente a Marcus, quien ahora había palidecido considerablemente. Soy la almirante Sarah Elizabeth Morrison, comandante suprema de operaciones especiales navales de la costa oeste. El impacto de esas palabras fue como una bomba de profundidad explotando en sus cerebros. Marcus sintió que sus rodillas amenazaban con ceder. Jake abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua. David cerró los ojos con fuerza, diciendo que la tierra se abriera y se lo tragara. La almirante Morrison no era simplemente una oficial de alto rango. Era una leyenda viviente en los círculos militares. Había sido la primera mujer en comandar una operación SEAL en territorio hostil. Había recibido 3 medallas de honor al valor. Y era conocida por su capacidad para convertir soldados mediocres en máquinas de guerra efectivas. También era famosa por su tolerancia cero hacia la falta de respeto y la insubordinación. Ahora, continuó la almirante, su voz manteniendo ese calma líder. Me gustaría que me explicaran exactamente qué parte de su entrenamiento les enseñó que era apropiado interceptar a un oficial superior, asumir su rango y identidad sin verificación, y proctor a darle órdenes como si fuera personal civil perdido. Marcus intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Jake, por primera vez en su vida, no tenía una respuesta sarcástica preparada. David simplemente mantenía la postura de firmes, esperando que su silencio fuera interpretado como respeto y no como cobardía. También me intriga, continuó la almirante, su comentario sobre verdaderos soldados. Podrían elaborar sobre que los califica como tales después de 2 semanas en mi base. La pregunta colgó en el aire como una sentencia de muerte. Los 3 novatos habían estado tan absortos en demostrar su superioridad y de risa que habían olvidado el principio más básico del entrenamiento militar, el respeto por la cadena de mando. En ese momento, otros miembros del personal comenzaron a reunirse a una distancia prudente, observando la escena que se desarrollaba. Entre ellos estaba el sargento Major Williams, un veterano de 30 años que había visto a incontables reclutas cometer errores estúpidos, pero nunca nada de esta magnitud. Señora, finalmente logró articular Marcus. Nosotros no sabíamos, décor, no reconocemos. ¿No reconocieron? La almirante levantó una ceja.
Simple expression facial fue más intimidante que cualquier grito que hubieran escuchado durante su entrenamiento. ¿Y eso los excusa de su comportamiento? El hecho de que no me reconocieran les daba derecho a tratarme con falta de respeto. Jake, en un intento desesperado por salvar la situación, ese adelanto medio paso. Almirante Morrison, fue mi idea. Marcus y David solo me siguieron. Si va a castigar a alguien. Castigar. La almirante sonrió, pero no había nada cálido en esa sonrisa. Joven, el castigo es lo que le damos a los soldados que cometen errores menores. Lo que ustedes han hecho va mucho más allá un simple error. David finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco. ¿Qué va a pasar con nosotros, señora? La almirante se detuvo frente a los tres novatos, su mirada evaluando cada uno de sus rostros. Eso, caballeros, depende enteramente de ustedes y de cómo manejen los próximos 5 minutos de sus vidas. Porque tienen exactamente 5 minutos para convencerme de que valen la inversión que la Marina ha hecho en su entrenamiento, o para darme razones para recomendarles una transferencia inmediata a roles más adecuados para su nivel de madurez y juicio. El ultimátum resonó como un martillo sobre un yunque. Los tres jóvenes se miraron entre sí, sabiendo que las siguientes palabras que salieron de sus bocas determinarían no solo sus carreras militares, sino potencialmente el resto de sus vidas. Los 5 minutos que siguieron serían como 5 horas. El pasillo, que momentos antes había estado lleno del bullicio usual de una base militar activa, ahora estaba sumido en un silencio sepulcral. Los únicos sonidos eran el zumbido distante del aire acondicionado y la respiración entrecortada de los tres novatos que enfrentaban el momento más crucial de sus jóvenes carreras. David fue el primero en romper el silencio, su voz temblando pero clara. Almirante Morrison, no hay excusa para nuestro comportamiento. Hemos degenerado no solo nuestros uniformes, sino también los valores que juramos defender cuando nos alistamos. Marcus, inspirado por la honestidad brutal de su compañero, dio un paso adelante. Señora, he estado pensando que porque soy fuerte físicamente, eso me daba algún tipo de autoridad o superioridad. Estaba equivocado. La verdadera fuerza viene del respeto, la disciplina y la humildad. Jake, quien había sido la mente detrás de la broma, lucaba visiblemente con su orgullo. Sus puños estaban apretados a los costados, y una vena pulsaba en su sien. Finalmente, las palabras salieron de él como agua rompiendo una presa. Almirante, soy de Nueva York. Y toda mi vida he usado el sarcasmo y las bromas como una forma de manejar situaciones incómodas. Pero me doy cuenta de que eso no es liderazgo, es cobardía disfrazada de humor. La almirante Morrison escuchó cada palabra sin interrumpir, su expresión inalterable como una máscara de piedra. Cuando terminaron de hablar, comenzó a caminar de nuevo alrededor de ellos, pero esta vez su paso era más lento, más contemplativo. Continúen, dijo simplemente. David tragó saliva audiblemente antes de continuar. Señora, vengo de una familia militar. Mi padre sirvió en Vietnam, mi abuelo en Corea. Ellos me enseñaron que el uniforme representa algo más grande que uno mismo. Hoy he falado no solo a la marina, sino a generaciones de soldados que vinieron antes que yo. Marcus, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos pero sin derramarlas, agregó. En Texas, nos enseñan que un hombre es tan bueno como su palabra y tan valioso como su respeto hacia otros. Hoy demostrar que no soy un hombre en tejano verdadero. Jake, luchando contra cada instinto que le gritaba que defendiera su posición, finalmente cedió completamente. Almirante, he pasado tanto tiempo tratando de demostrar que soy más inteligente que todos los demás que olvidé que la verdadera inteligencia significa reconocer cuando estás rodeado de personas más sabias y experimentadas que tú. Un silencio pesado se instaló nuevamente en el pasillo. La almirante Morrison se detuvo frente a una ventana que daba al Océano Pacífico,
sus manos cruzadas detrás de la espalda, en una postura que había adoptado miles de veces durante sus años de servicio. ¿Saben que es lo más decepcionante de todo esto? Preguntó sin voltear a mirarlos. Los tres novatos intercambiaron miradas nerviosas antes de que David respondiera, no, señora. Lo más decepcionante es que los tres tienen potencial real. Se volteó para enfrentarlos. Y por primera vez desde que comenzó este encuentro, había algo diferente en sus ojos. No era ternura exactamente, pero tampoco era la frialdad absoluta de antes. Thompson, tu fuerza física es impresionante, pero más importante aún, acabas de demostrar que puedes reconocer cuando el verdadero poder viene de la vulnerabilidad y la honestidad. Marcus parpadeó sorprendido, no esperando nada parecido a un elogio. Rodríguez, continuó la almirante, tu mente es rápido y tu capacidad para leer situaciones es natural. El problema es que has estado usando esas habilidades para evitar responsabilidades en lugar de asumirlas. Jake sintió lentamente, comenzando a entender hacia donde se dirigía esto. Y chun, dijo, volviéndose hacia David. Tu intuición es excepcional. Notaste que algo estaba mal desde el principio, pero no tuviste el courage de actuar sobre esa intuición cuando importaba. La almirante Morrison caminó hacia una pared donde colgaban fotografías de operaciones exitosas a lo largo de los años. Cada uno de estos hombres y mujeres, señaló las fotos, cometió errores durante su entrenamiento. Algunos fueron errores tácticos, otros fueron errores de juicio, y algunos fueron errores de carácter. Se volteó hacia los novatos. La diferencia entre aquellos que se convirtieron en exitosos y aquellos que fueron transferidos o dados de baja no fue la ausencia de errores. Fue lo que hicieron después de cometerlos. Marcus se atrevió a preguntar. ¿Qué hicieron después, señora? Aprendieron. Crecieron. Se convirtieron en mejores soldados y mejores personas. La almirante se acercó a ellos nuevamente. Pero más importante aún, nunca olvidaron la humildad que viene con reconocer que siempre hay alguien más experimentado, más sabio, o más calificado en cualquier habitación en la que entren. El grupo de militares que había estado observando desde la distancia comenzó a dispersarse lentamente, entendiendo que el momento más crítico de la confrontación había pasado. El sargento Major Williams permaneció, observando con la experiencia de alguien que había presenciado muchas transformaciones similares a lo largo de los años. Ahora, dijo la almirante Morrison, llegamos al punto donde ustedes tienen que demostrar si las palabras que acaban de decir son genuinas o simplemente lo que creen que quiero escuchar. La propuesta que la almirante Morrison les presentó no era lo que ninguno de los tres novatos había anticipado. En lugar de castigo, transferencia, o expulsión, les ofreció algo mucho más desafiante. La oportunidad de redimirse de una manera que probaría genuinamente si habían aprendido algo de su humiliación. Durante los próximos 30 días, explicó la almirante, cada uno de ustedes será asignado a trabajar directamente conmigo en diferentes aspectos de las operaciones de esta base. No como castigo, sino como una oportunidad de aprender lo que realmente significa el liderazgo responsable. Marcus frunció el seno, confundido. ¿Trabajar con usted, señora? Thompson, tú serás responsable de coordinar las sesiones de entrenamiento físico para todos los nuevos reclutas que lleguen durante este periodo. Tendrás que evaluar sus fortalezas, identificar sus debilidades, y desarrollar programas personalizados que los preparen no solo físicamente, sino mentalmente para lo que les espera. La responsabilidad era abrumadora. Marcus había visto a sí mismo como físicamente superior, pero ahora tendría que usar esa fortaleza para elevar a otros en lugar de intimidarlos. Rodríguez, continuó la almirante, tú trabajarás con el Departamento de Inteligencia, analizando información de campo, y preparando informes estratégicos. Tu capacidad para detectar patrones y conexiones será puesta a prueba con material real de operations. Jake sintió que su estómago se revolvía. Una cosa era hacer bromas sobre la burocracia militar,
Otro completamente diferente era ser responsable do análisis que podrían afectar vidas reales. Y chun, tú serás mi assistant directo, lo que significa que estarás presente en todas las reuniones de comando, sesiones de planificación estratégica, y tomas de decisions importantes. Tu trabajo será observer, aprender, y ocasionalmente, cuando te lo solicite, ofrecer tu perspectiva. David sintió que el peso de la responsabilidad se asentaba sobre sus hombres como una manta de plomo. Estar en presencia de oficiales de alto rango tomando decisiones que afectarían a miles de soldados era una oportunidad extraordinaria y aterrorizante. Pero aquí está la parte importante, agregó la almirante, su voz adquiriendo un tono más serios. Al final de estos 30 días, cada uno de ustedes presentará un informe detallado sobre lo que aprendió, no solo sobre sus asignaciones específicas, sino sobre sí mismos, sobre el liderazgo, y sobre lo que significa verdaderamente servir a algo más grande que uno mismo. Se detuvo para permitir que la magnitud de lo que estaba proponiendo se asentara. CSUS informes demuestran crecimiento genuino y comprensión real de los principios que juraron defender, continuaron con su entrenamiento seal. Si no necesitaba terminar la oración. Las implicaciones eran claras. ¿Por qué? Preguntó Jake de repente, la pregunta escapando de él antes de que pudiera detenerse. ¿Por qué nos está dando esta oportunidad en lugar de simplemente deshacerse de nosotros? La almirante Morrison sonrió por primera vez desde que comenzó toda esta situación, pero era una sonrisa triste, llena de memorias que los jóvenes no podían comprender completamente. Porque hace 25 años, cuando era una joven tenía recién graduada de la Academia Naval, cometí un error similar al suyo. Asumí que sabía más que mis superiores, actus sin pensa en las consecuencias, y casi destruí mi carrera antes de que realmente comenzara. Los tres novatos la miraron con una nueva perspectiva. Era difícil imaginar a esta mujer formidable y impecable como una joven oficial cometiendo errors de principiante. Mi comandante en ese momento era el almirante James Patterson. En lugar de castigarme o transformarme, me dio la oportunidad de aprender de mis errores de una manera que cambió fundamentalmente quien era como persona y como líder. Se acercó a la ventana nuevamente, mirando hacia el océano donde había servido durante décadas. El almirante Patterson me dijo algo que nunca he olvidado. Morrison, la diferencia entre un buen soldado y un gran líder no es la ausencia de errores. Es la capacidad de convertir esos errores en sabiduría que puedes usar para servir mejor a tu país y las personas bajo tu mando. Marcus, Jake y David intercambiaron miradas, comenzando a entender que estaban siendo testigos de algo más que una segunda oportunidad. Estaban siendo incluidos en una tradición de mentoría y crecimiento que se extendía a través de generaciones de oficiales navales. Cada oficial en esta base, continuó la almirante, desde los sargentos hasta los comandantes, leva consigo las lecciones de los errores que cometieron y de las personas que los ayudaron a crecer más allá de esos errores. Es una cadena ininterrumpida de aprendizaje y servicio. David se dio cuenta de que estaban siendo invitados a convertirse en parte de algo mucho más grande que sus carreras individuales. Era una oportunidad de redimirse, pero también de eventualmente ayudar a otros jóvenes soldados que cometerían errores similares en el futuro. Sus 30 días comienzan mañana al amanecer, anunció la almirante. Sugiero que pasen el resto del día reflexionando sobre lo que ha sucedido aquí y preparándose mentalmente para lo que los espera. Mientras se alejaba, se detuvo una vez más. Y caballeros, una cosa más. Durante los próximos 30 días, quiero que cada uno de ustedes mantenga un diario personal. No será leído por nadie más, pero al final del periodo, quiero que me digan si la persona que escribió la primera entrada es la misma que escribió la última. Con esas palabras, la almirante Morrison se alejó, dejando a los tres novatos solos en el pasillo, enfrentando el primer día del resto de sus vidas. 30 días después,
Los tres novatos encontraron nuevamente en el mismo pasillo donde había ocurrido su encuentro transformador con la almirante Morrison. Pero los hombres que esperaban fuera de su oficina eran fundamentalmente diferentes de los jóvenes arrogantes que habían interceptado a un oficial superior un mes antes. Marcus había perdido peso, pero había ganado algo mucho más valioso, perspectiva. Durante sus 30 días entrenando a nuevos reclutas, había descubierto que la verdadera fortaleza no residía en demostrar superioridad física, sino en identificar el potencial único de cada individuo y ayudarlos a desarrollarlo. Había trabajado con un recluta que había legado con sobrepeso y baja autoestima. Y verlo graduarse de la fase básica con confianza renovada había sido más satisfactorio que cualquier logro físico personal que hubiera alcanzado. Jake había encontrado su lugar en el departamento de inteligencia, donde su mente rápida y su capacidad para detectar patrones habían sido canalizadas hacia propósitos constructivos. Había trabajado en un análisis que ayudó a identificar una red de tráfico de armas en el sureste asiático, y por primera vez en su vida, sintió que su inteligencia estaba siendo usada para proteger vidas, en lugar de simplemente impresionar a otros con su astucia. David había experimentado la transformación más profunda. Como asistente directo de la almirante, había sido testigo de decisiones que afectaban a miles de soldados y sus familias. Había visto como cada orden, cada estrategia, cada política tenía ramificaciones humanas reales. Su intuición natural había sido refinada hasta convertirse en una herramienta de liderazgo genuino. Cuando fueron llamados a la oficina de la almirante Morrison, entraron no como novatos asistidos, sino como hombres que habían comenzado a comprender el verdadero significado del servicio militar. Caballeros, dijo la almirante, gesticulando hacia tres sillas frente a su escritorio. Por favor, tomen asiento. La oficina estaba decorada con condecoraciones, fotografías de operaciones exitosas, y cartas de agradecimiento de familias cuyos seres queridos habían sido rescatados por operaciones que ella había planificado o supervisado. Era un recordatorio constante de las vidas que el servicio militar protegía y servía. Hilado sus informes. Continuó, sosteniendo tres documentos meticulosamente escritos. Y hablado con cada persona con quien trabajaron durante este mes. Las evaluaciones han sido iluminadoras. Marcus sintió que su corazón se aceleraba, pero no con el terror que había experimentado 30 días antes. Esta vez era anticipación mezclada con una nueva comprensión del peso de las consecuencias. Thompson, dijo la almirante, dirigiéndose a Marcus. Tu supervisor informa que no solo has desarrollado programas de entrenamiento innovadores, sino que has demostrado una capacidad excepcional para motivar a soldados que estaban al borde de abandonar. Tres reclutas que estaban programados para ser transferidos completaron exitosamente su entrenamiento básico bajo tu guía. Marcus sintió una oleada de orgullo, pero era diferente del orgullo superficial que había sentido antes. Este era el orgullo que viene de saber que has hecho una diferencia positiva en la vida de otras personas. Rodríguez, continuó, tu análisis del patrón de comunicaciones en el caso de tráfico de armas fue instrumental para desmantelar una operación que había estado funcionando durante 2 años. Más importante aún, tu capacidad para trabajar colaborativamente con analistas más experimentados demuestra un nivel de humildad y apertura al aprendizaje que es esencial para el trabajo de inteligencia efectivo. Jake sintió, recordando las largas noches que había pasado revisando datos aparentemente inconexos hasta que finalmente había visto el patrón que había eludido a otros analistas durante meses. Y chun, dijo, volviéndose hacia David, tu capacidad para observar, analizar y ocasionalmente ofrecer perspectivas únicas durante las sesiones de planificación estratégica ha sido notada por varios oficiales superiores. Más importante aún, has demostrado la discreción y madurez necesarias para manejar información clasificada y situaciones sensibles. David había aprendido que el verdadero liderazgo a menudo significaba saber cuándo hablar y cuándo escuchar.
Cuando questioner, why cuando con fire, en la experiencia de otros. La almirante se levantó de su escritorio, y camino hacia la ventana que había estado mirando durante su primera confrontación. Pero lo que más me impresiona de sus informes no son sus logros profesionales. Es la honestidad brutal con la que han examinado sus propias motivations, prejuicios y áreas de crecimiento. Se volvió hacia ellos. En sus diarios personales, cada uno de ustedes ha documentado un viaje de transformación que va mucho más allá de simplemente aprender a seguir órdenes o completar tareas asignadas. Marcus había escrito sobre su comprensión de que la verdadera masculinidad no se trataba de dominar a otros, sino de usar su fuerza para proteger y elevar a quienes lo rodeaban. Jake había documentado su evolución de usar su inteligencia como un arma defensiva a utilizarla como una herramienta de servicio y protección. David había explorado como su tendencia a observar desde los margines podía ser transformada en una habilidad de liderazgo si combinaba con el courage de actuar sobre sus observations. La pregunta que les hizo hace 30 días, dijo la almirante, era la persona que escribió la primera entrada en sus diarios era la misma que escribió la última. ¿Cuál es su respuesta? Los tres hombres se miraron entre sí. ¿Y fue David quien habló primero? No, señora. La persona que escribió mi primera entrada era un niño que creía que observar era suficiente. La persona que escribió la última entrada entiende que la observación sin acción es cobardía disfrazada de sabiduría. Marcus siguió. La persona que escribió mi primera entrada estaba obsesionada con demostrar que era mejor que otros. La persona que escribió la última entrada está comprometida con ayudar a otros a ser mejores. Jake, con una sonrisa que era genuina en lugar de sarcástica, concluyó. La persona que escribió mi primera entrada usaba su inteligencia para evitar responsabilidades. La persona que escribió la última entrada quiere usar esa misma inteligencia para proteger a personas que ni siquiera conoce. La almirante Morrison sonrió. Y esta vez no había nada triste en esa sonrisa. Caballeros, es mi honor informarles que continuaron con su entrenamiento avanzado. Pero más que eso, es mi privilegio saber que el futuro de nuestras fuerzas especiales está en manos de hombres que entienden que el verdadero heroísmo comienza con la humildad. Mientras salían de la oficina, transformados por una experiencia que había comenzado como una broma cruel y había evolucionado hacia una lección de vida que los acompañaría durante el resto de sus carreras, los tres hombres sabían que habían sido testigos de algo extraordinario. El poder de un liderazgo que ve potencial donde otros ven solo problemas. Y que tiene el courage de invertir en ese potencial incluso cuando parece más fácil simplemente deshacerse del problema. Años después, cuando cada uno de ellos alcanzar posiciones de liderazgo en sus propias carreras, recordarían este día no como el día en que casi perdieron todo, sino como el día en que verdaderamente comenzaron a encontrarse a sí mismos.